Best batsman in world right now. One best fielder in Indian team. Jadeja. Yeah, I think what people tend to forget is that the IPL is played in the hottest time of the year in India. So it really is draining, and I've seen the players work hard. You have to practice like you're playing a match. 3 generations back, because at one stage I think I was known as the father of fielding, and now I feel a bit like the grandfather of fielding. The game has evolved, T20 cricket has brought. I didn't have a fielding coach. All the fielding that I did was a combination of football, of tennis, of hockey. So the one thing I wasn't very good at, or I didn't trust, was my throwing, because we never got coached. So even at 50, now I can still dive, but the landing is the problem, because the body's a little bit old. Best batsman in world right now. Kohli? One best fielder in Indian team. Jadeja. I love India. I'm not just here because there's cricket. I'm here because of the food, I'm here because of the people. And on the weekend, I'm going to be here for the music too, and the yoga. சின்ன வயசில் நம்ம எல்லாருமே கண்டிப்பாக ஒரு தடவை கிரிக்கெட் விளையாடிருப்போம். தெரியாதனமா ஒரு பாலை கீழே விழுந்து டைவ் அடித்து பிடிச்சிட்டா போதும், ஒரு கமெண்ட் ஒரு பின்னாடி இருந்து இவன் பெரிய ஜான்டி ரோட்ஸ் அப்படின்னு. ஜான்டி ரோட்ஸ்னால் யாருன்னு இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு தெரியாமல் கூட போயிருக்கலாம், ஆனால் 90s கிட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். தரையில் உருண்டு வர பாலையே கீழே குனிஞ்சு எடுக்க சோம்பேறித்தனப்பட்டு இருந்த அந்த காலத்தில் பாலை பறந்து பிடிச்சி நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பயங்கரமான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனை செட் பண்ண ஒரு ஆள் ஜான்டி ரோட்ஸ். சச்சின், லாரா, பாண்டிங் இப்படி எவ்வளோ பெரிய பேட்ஸ்மேனாக இருந்தாலும் ஜான்டி ரோட்ஸ் ஃபீல்டிங் நிற்கிற சைடில் பால் அடிக்கிறதுக்கு ஒரு செகண்ட் யோசிப்பாங்க. அந்த ஒரு செகண்ட் தான் அவருக்கு கொடுக்குற மரியாதை. பொதுவாக ரன் அவுட்னாலே பாலை ஃபீல்டர் கிட்ட த்ரோ பண்ணணும், இல்லை கீப்பர் கிட்ட த்ரோ பண்ணணும். ஆனால் ரெண்டையுமே பண்ணாமல் அவரே பாலோடு சேர்ந்து பறந்து போய் ஸ்டெம்பில் அடித்த ஒரு ரன் அவுட்டை பற்றி இன்றைக்கும் உலகம் பேசிகிட்டு இருக்கு. ஐபிஎல்லில் மும்பை ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபீல்டிங் சைடு அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அதுக்கு காரணமும் நம்ம ஜான்டி தான். மும்பை அவர் கோச் பண்ணும்போது மும்பை 3 தடவை டைட்டில் வின் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் ஃபீல்டிங் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவோ இவால்வ் ஆயிடுச்சு. பென் ஸ்டோக்ஸ், ஜடேஜா, பாண்டியா இப்படி பல பேர் பயங்கரமாக ஃபீல்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் வெதை ஜான்டி ரோட்ஸ் போட்டது. The thing is, I started admiring you as a person, as a fielder, on-field game, I couldn't, that was like a very small time I started watching cricket of yours and your game. So, the one important thing in cricket is people call you as the best fielder. Have you ever been like really happy about the fact that I'm being a best fielder on-field? Well, it's always been interesting, because, and thank goodness for YouTube and the internet, because no one would know who I am. I mean, it's been a long time since I've retired. 2003 was my last game. Yeah. But it's it's been interesting because some people ask me, don't you get frustrated? You were a middle order batsman and no one ever talks about your batting, and they only remember you for your fielding. And I think my approach is that it's amazing to be actually remembered for anything. Exactly. There's so many brilliant cricket players over generations. So to be a person that is still remembered 3 generations back, because at one stage I think I was known as the father of fielding, and now I feel a bit like the grandfather of fielding. The game has evolved, T20 cricket has brought great excitement, has brought different element to the fielding game. So, just the fact that people still remember and can go on the internet and check it out. Exactly. It is pretty amazing. Yeah. I would rather say that still people are checking out your run out of Inzama Mullah against the Pakistan game. How is that even possible to jump from like 100 meters? Like not even 100, like 50 meters? Like how is it even possible? What was running in your head? Well, luckily nothing was running in my head, because I think that's on the cricket field, the more you think, the more mistakes you make. Exactly. Cricket is a game of habit, it's a game of instinct. So if you're training to bat and you're facing somebody bowling 140, you don't have time to think, okay, it's full, I must hit it. You see the ball, you hit the ball. And the same thing, the instinct took over for me in that Inzamam ul-Haq run out, because I didn't have a fielding coach. All the fielding that I did was a combination of football, of tennis, of hockey. So as combination as of fielder, all those sports. So the one thing I wasn't very good at, or I didn't trust, was my throwing, because we never got coached to be accurate. So I knew that I could get to the wicket faster than Inzamam, because even then at 19, he was quite a lumbering fellow. So he wasn't a sprightly youngster.